థ్యాంక్స్ అ లాట్ KTR గారు. ఇన్ యువర్ బిజీ స్కెడ్యూల్ యూ గేవ్ టైమ్ ఫర్ అస్. యాక్చువల్గా మేము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము విమెన్కి అంటే మేము కూర్చొని మా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర మా ఇళ్లల్లో మా ఆఫీసుల్లో కూర్చొని ఏదో మాకు మేము మాట్లాడుకుంటూ గొణుక్కుంటూ ఫీల్ అవ్వకుంటూ ఇలా జరుగుతుంటుంది అనమాట. అంటే ఎప్పుడు మనం బయటకు వచ్చి అదే మన సమస్యలు కానీ మన ఇష్యూస్ కానీ మనం మాట్లాడుకోవాలి, మనం చెప్పుకోవాలి అన్న ఒక సందర్భం ఎప్పుడు రాలేదు. ఈరోజు మేము ఆ సందర్భం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. దానికి మీరు రావటం మాకు నిజంగా ఆనందంగా ఉంది. అయితే మొట్టమొదటిగా KTR గారు, మీరు ఒక పొలిటీషియన్, ఒక లీడరు, ఒక మంత్రి, ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు. కానీ మీరు ఆల్సో యు ఆర్ అ గ్రాండ్ సన్. మీ నాన్నమ్మకి అమ్మమ్మకి యు ఆర్ సన్ టు యువర్ మదర్, యువర్ హస్బెండ్, యువర్ అ ఫాదర్, యువర్ అ బ్రదర్. ఇన్ని రోల్స్ మీరు ప్లే చేస్తున్నారు ఇంట్లో. ఐఎమ్ ష్యూర్ గ్రోయింగ్ అప్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో కానీ, ఈరోజు మీరు ఈ స్థాయిలో ఉండటంలో కానీ, మీ ఐడియాలజీ ఫార్మేషన్లో కానీ, మీ వ్యక్తిత్వ వికాసంలో కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎంతో కొంత రోల్ ప్లే చేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతవరకు ఉందండి? Firstly, thank you. I sincerely thank all of you for showing up so early in the morning. How many non-Telugu speakers here? So guys who absolutely don't understand Telugu, right? So we'll do a English. I think English yeah, Telugu, because combination channel. Let's keep it Hyderabadi. So yes, exactly. English, yeah. Hindi, yes, Telugu, no problem. Urdu, everything, right? So firstly, thank you to all the ladies for joining us, and really appreciate all of you taking the time out. మీరు అడిగింది వ్యక్తిత్వ వికాసంలో ఉన్నారు. I think every human being eventually, be it a man or a woman or whoever it is, I think end of the day your life experiences really make you what you are. One of the strongest influences on me has been my mother, because without a question, my father, was a super busy man. Yeah. And of course, credit where it's due, he was in public life, so I would never understand back then as to why he was missing in action, why we couldn't see him for so many days. But now I'm in his role. I'm actually on the other side of the table now, so I can relate to what he must have gone through. Kani nijanga kuda growing up with, and I didn't spend much time with my mother also. Nenu 10th class lopale I was in 7 different schools, and I was in 4 or 5 different hostels. Okay. So atla early childhood was very interesting and a toughening exercise. Atla ante aa rojullo, I'm quite old actually, so 47, 48. So aa rojullo, yeah, which is about 30-35 years ago, it was a different world. We didn't have as many amenities, as many things as the kids these days do. అయితే ఆ రోజుల్లో, అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మా మదర్కి, తనకి మా నాన్నమ్మ, మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో, మా నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో 9 మంది అక్క చెల్లెలు మా ఫాదర్కి. అండ్ ద సిట్యుయేషన్, like a typical Telugu household where కోడలు should take care of all the అందరూ, మా వదినలు, మా వాళ్ళ మరదలు, మా అత్తలు, ప్లస్ మా ఫాదర్కి ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నారు. సో పెద్ద ఫ్యామిలీ, వెరీ బిగ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. సో ఇక తనకి అంత పని ఉన్నా, తనకి మొత్తం ఒక ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉన్నా, బట్ షీ మేడ్ షూర్ దట్ షీ నెవర్ షోడ్ మీ హర్ వీక్నెస్, హర్ వీక్ సైడ్. ఐ థింక్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ ద కిడ్స్ గెట్ ఫ్రమ్ అస్. దెర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంటల్ లెర్నింగ్. అంటే కాకతాళీయంగా నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే కూర్చోబెట్టి లెక్చర్ ఇచ్చినట్టు చెప్తే ఏ పిల్లోడు వినడు, ఏ పిల్ల వినదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ యూస్ టు adults preaching to them. If you sound too preachy, they'll basically ignore you and act like they're listening, but they won't. But how we behave, how we kind of perform in our day-to-day lives, in spite of our pressures, in spite of our work pressures, in spite of our life pressures, in spite of all the existential realities, iyanni undanga kuda how do you manage to keep a balance? I think that is one of the most important things I've picked up from my mother. She's gone through a very tough kind of early life, because I think she was married at the age of 14. My father and mother were married when they were like 14 and 15. So you can imagine. Aputlo, I guess the act was not there, Sharada Act. Okay. So aa rojullo, when she came in, and I was in the world already when she was 20 or 21. So you can imagine being a parent at 20, 21, you are basically an adolescent and you're already a parent. So you can imagine what kind of experience she must have gone through. And nijanga kuda lot of credit to her, of course. And then my wife,
we've been now married for 20 years almost. And she comes from a non-political family. Her father was a bureaucrat, he was a retired forest officer. And అమ్మాయికి పాపం నాన్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయి వచ్చి పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలో అంటే ఇది ఒక సర్కస్ మాది నిజంగా కూడా సర్కస్. వెరీ ట్రూ. అంటే రోజు ఇంట్లోకి వస్తే చూడాలి బయట ఎన్ని చెప్పులు ఉన్నాయని చూస్తే అరస్తారు. సో ఇంట్లో ఇంతమంది ఉన్నారు, సో మనం వెళ్ళి అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అమ్మాయి ఏమో షీజ్ పాపం ప్రైవసీ కోరుకునే అమ్మాయి. అట్లాంటి అమ్మాయికి ఈ పబ్లిక్ లైఫ్లో సడన్గా థ్రస్ట్ చేయడం అంటే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. అండ్ kudos to her for putting up with me. I think she continues to live with all the things that all the nuisance that I bring into her life. So thanks to her for her patience and endeavor. And of course my sister, my daughter. I think my sister again is a fighter. She's a dynamic, possibly మా మొత్తం ఫ్యామిలీలోనే బాగా గట్స్ ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయి ఎవరు అంటే మా సిస్టర్ అని డౌట్ లేదు. మా అందరికంటే అగ్రెసివ్. Then my daughter is a sobering influence. She's only 14, but she speaks like a 40-year-old woman. And she's very wise. Like when she was like 5 or 6, she told me one day, she said, Dada, don't have a goal post. I said, why? She said, no, a goal post ki reach out, then you'll relax. So never have a goal post. Then she told me much later, she's a very smart girl. She told me much later, about 3 or 4 years ago, she said, all the wise things I used to say those days, you remember, you keep referring to, I picked up all of them from Insta, right? I said, అది ఒరిజినల్ అనుకున్నానంటే కాదు అక్కడ ఇక్కడ చూసి నేను చెప్పిందే. సో పాయింట్ ఏంటంటే షీ's a very calming influence. And she's amazingly, she's a writer. She's already written a couple of books, a very young writer, and she's very creative. And she's one of those really calming influences in my life, and I think my life has changed quite a bit after her. And then of course I also interact with a number of women leaders. Yes. My day-to-day life, in my public life. Again, a lot of very, very strong women that I interact with. I can give you an example of one of the leaders in my constituency. ఒక అమ్మాయి సంపూర్ణ అమ్మాయి పేరు. 2014 election లో I was campaigning in Sirsila. So ఒక ఊరికి వెళ్ళాలి, ఒక ఊరు పేరు గజసింగవరం. అయితే కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఊరు అది. ఆ ఊళ్ళోకి నన్ను రానివ్వము అని చెప్పి ఐ థింక్ దే ఎరెక్టెడ్ అ బ్యారియర్ ఆర్ సంథింగ్. ఐ సెడ్ ఫైన్, ఒక విలేజ్ పోతే పోతాం లేకపోతే లేదు, విల్ విన్. సో ఐ వాజ్ గోయింగ్ అవే. దెన్ దిస్ గర్ల్, షీఈస్ అ లీడర్ ఆఫ్ అవర్ పార్టీ, షీ బిలాంగ్స్ టు దట్ విలేజ్. ఐ డెంట్ నో హర్ టిల్ దెన్. అప్పటిదాకా నాకు పెద్దగా తెలియదు. షీ కమ్స్ అక్రాస్, లైక్ షీ లిటరలీ స్టాప్స్ మై కార్. She literally stops my car and she says, how can you not campaign in my village? I am going to take you in. Mundundi, she took me there. She made sure I campaigned. And then I was so impressed with her. As soon as I got an opportunity, because she's somebody I didn't know very well of. ఎప్పుడైతే నాకు ఛాన్స్ దొరికిందో నేను మళ్ళీ గవర్నమెంట్లోకి రాగానే I made her my agriculture market committee chairman, the very first instance I got. So very, very strong women leaders, and I also interact with number of course other bureaucrats. Our chief secretary garu kuda, she's a women officer, and she's a very, very strong lady, Shanti Kumari garu. And then I can also tell you that I work with number of other women. If we have Deepthi garu unnaru, she's somebody I work with closely. My office, I have Katyayani, who's my OSD, again a very strong lady. I can go on, there's a number of people. But most importantly, what I also look up to, in fact incidentally, Hyderabad నుంచి వచ్చిన మీరు స్పోర్టింగ్ సూపర్ స్టార్స్ అందరూ చూస్తే అందరూ విమెన్. కరెక్ట్. సానియా, సైనా, సింధు, నా నిజామాబాద్ నుంచి నిఖత్, జరీన్, తర్వాత యూ కెన్ సీ గుతా జ్వాలా, అండ్ దెన్ సో మెనీ అదర్స్, ఈషా సింగ్ నౌ, నైనా జైస్వాల్. So all of these young women who have done exceedingly well in individual sports, I keep running into them, every so often. Ikkada akkada with different events we meet each other, and I'm incredibly impressed with their work ethic. There's so much to learn from these young ladies, the way they balance their lives in a professional sport, giving time there and also giving time to the family, especially if they're married and have children, balancing that out as well. So all of these amazing things. And of course I also have to mention Mahima Datla, Suchitra Ella, again two women who were talked about quite often during entire COVID episode, Biological Evans and Bharat Biotech. Again, very strong women, interact very closely quite often. So I interact with number of women, and of course I interact with a lot of young women who are students, and I go to IT hubs and different districts. I interact with a lot of them as well. Some strong, resilient,
resilience is what I really I kind of pick up from each of these young women and women. And more importantly, I think one trait that I would like to imbibe, if possible, that is the mental fortitude and the mental strength of women. That unfortunately men do not have. I think we break easy. We break easy. You guys don't. You're stronger mentally, and I do hope that we can pick up that. Especially in elections, we need that. So hopefully, I'll also get to pick up a few of those. Yeah. సో కేటీఆర్ గారు మనం వార్మప్ సెషన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు కొంచెం సీరియస్ సెషన్కి వెళ్ళిపోదాము. ఓకే సార్, 9.5 years ఆఫ్ మీ గవర్నమెంట్లో ఎన్నో స్కీమ్స్, ఎన్నో డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఎన్నో తీసుకొచ్చారు. అందులో విమెన్ ఇంక్లూజివిటీ అనేది ఏమన్నా ఒక అంశం ఉంటే అది ఏంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఈ 9.5 yearsలో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ సా దట్ విమెన్ రియలీ గ్రూ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ? The one question I think women need to ask themselves: do you want to be exclusive or inclusive? Inclusive. Yeah. If you ask me what are the things that you've done exclusively for women, there's a bunch of things that we do. But if it's the larger inclusivity part and what you've done for people at large, there's again a huge list of things that we've done. Prior to 2014, 2014 kante mundu, you used to, I'm not saying they've completely disappeared, I would be lying if I did that. Yeah. You used to read a lot of these horror stories like Devara Kondalo అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డను అమ్ముకున్నారు, లేదా ఓల్డ్ సిటీలో ఒక అమ్మాయి చిన్న పిల్లకి ఒక ముసలి అరబ్ షేక్తో పెళ్లి చేశారు. ఇట్లాంటి కొన్ని స్టోరీస్ ఉన్నప్పుడు యూ రియలీ నో మ్యాటర్ యూ మే నాట్ హవ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ పర్సనలీ, యూ మే నాట్ ఈవెన్ బి అ ఉమెన్ ఆర్ అ గర్ల్, బట్ యూడ్ బి షాటర్డ్, యూడ్ బి లుకింగ్ అట్ ఇట్ అండ్ సేయింగ్ ఆన్ అ హ్యూమన్ లెవెల్, be like, what is wrong with our society? How can this be, right? And when you see stories like how women have to feed their children, knowing fully well that the water is not potable, the water is actually causing fluorosis, still you have to give the same water because there's no choice, like in Nalgonda. Iyanni chusinappudu at a very human level, at a very primordial human being level, homo sapien level, you feel very insulted. You feel, as a government, can you not get these basics sorted, right? So one of the most important things that we have done, if you ask me, is providing portable drinking water connection to each and every home. Unfortunately, in a country like India, it's a shame that 75 years after independence, a government has to sit and claim that हमने पानी पिलाया, इसलिए हमने कुछ चप्पड़ फाड़ के कुछ काम किया. That's a basic thing that somebody has to have done long back. But nobody did it. But we became the first state in India to have given a portable drinking water connection to each and every one of our 10 million homes. And then that inspired Prime Minister and his government to take up Har Ghar Jal campaign, which is a good thing. So what we have done, for example, again, we launched 200 plus schools for minority, 100 plus schools for minority young women. Initially, Muslim minority and Christian minority pillal kosam mem schools launch chestunappudu, some people have told us that this is not going to work. They said no, Muslim young women don't come out and stay in residential schools, ye to nahi chalega. But KTR garu didn't listen. He said no, it's not the case. Everybody wants education, everybody wants basics to be taken care. You're wrong. And he went ahead with conviction. Today I'm happy to report to you all that more than 204 schools have been launched for Muslim minorities, in which we have nearly 1,15,000 students, out of which 57,000 are young women. Wow. And all of them are getting quality education. On each child, we spend 1,20,000 rupees. We take care of all their basic needs, books, their clothing, their basic needs, etc., etc. Everything is taken care of. On each child, we spend 10,000 rupees per month. What this has done is now these young women are cracking NEET, they're cracking IITs, NITs, IIMs. I think you train a woman, young women especially, I think you're literally training a generation of young women who can literally become the beacons of change and the beacons of hope. So this is something that is truly wonderful. That's wonderful. If you ask me, that's a true achievement. The other thing is, నిజంగా కూడా తెలంగాణలో హెల్త్ కేర్ వాజ్ బ్యాడ్. ఒకప్పుడు సినిమాల్లో పాటలు రాశారు, నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖాన, అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోతే చంపేస్తారు, they're bad. Today, our institutional deliveries in government institutions have increased from 31% to 61%. Manaku 60% datam. 60% ante first class in case though there are students here. 60 is first class, 70 is distinction. So our goal is to go beyond distinction.
And then infant mortality has come down in a big way. Maternal mortality has come down because of these institutional practices. More importantly, hysterectomies have come down. So, women's healthcare anandi, education anandi, and participation anandi. I think these are some inclusive things that we've done at large, but there's still a long way to go. I still remember KTR garu 10 years back when I was in the mainstream media, నేను కవరేజ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ట్రామాటిక్గా ఉండేది, చాలా బాధాకరంగా ఉండేది. చిన్న చిన్న పిల్లలు తల్లులు అయిపోయి చనిపోయేవాళ్ళు, పిల్లలు చనిపోయేవాళ్ళు, మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ, ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ, అండ్ ఆల్సో మీరు అన్నట్టు షేక్స్కి, దుబాయ్ షేక్లకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసేయటం చిన్న వయసులో. ఐ థింక్ ఒక 10 ఏళ్ళుగా అది కనిపించట్లేదు. దానికి కారణాలు మీరు అన్నట్టు మీరు పెట్టిన స్కీమ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆరోగ్య లక్ష్మి, కేసీఆర్ కిట్స్, సో మెనీ థింగ్స్. బట్ ఒక విషయం చెప్పండి, 2014లో, 2018లో, ఇప్పుడు 2023లో మీరు ఏదైతే మ్యాండేట్ పెట్టారో, అంటే మీరు మేనిఫెస్టోలో ఇంక్లూడ్ చేసిన విమెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్కీమ్స్ అనుకుందాం కొన్ని, అంటే ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ విమెన్ కోసం, అలాంటివి ఏమైనా పెట్టుంటే ఎంతవరకు వాటిని మీరు సాధించగలిగారు, ఎన్ని ఇంకా మిగిలిపోయినాయి, ఇంకా చేయాల్సినవి ఎంత ఉన్నాయి, అంటే ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్? ఇది కామన్ విమెన్ అంటే ఒక సామాన్య మహిళ తెలంగాణలో, ఆంధ్రాలో, 2 చోట్ల కూడా దే వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఫెడరేటెడ్. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో I work briefly as Panchayati Raj Minister. I continue to work as Municipal Minister. So in rendu departments lo, we have lakhs of women who are federated into self-help groups. Women are running some supermarkets as a group. Women are running some small businesses in the rural hinterland. But ante meeru anukunnami implement cheyaleni. I'll come to that minute. See, I was just reflecting on this. There's this young woman who just walked up to me. Her name is Amina. I don't know where Amina is. Amina Mahmood. She wrote a book and she wanted to gift it to me. And she says, "Mind your mirror." I was just looking at her name and thinking of, there was an Amina, I don't know, you know this story. Yes. There was an Amina in Hyderabad who got married to an Arab sheikh, and that became worldwide news. And now we have an Amina who's writing books and confidently walked up to a minister. So that in itself, I think is a great story. But going back to the manifesto question, yes, we've done some things, we've done a few things, but there's a lot more that needs to be done, without a question. I'm not trying to evade an answer. See, for instance, we did not promise a women's exclusive university in the manifesto, but we've delivered it. We did not promise a Kalyan Lakshmi and a Shadi Mubarak in our manifesto, but we delivered it. So manifesto is basically a guiding principle, a book which basically guides you for governance in the next 5 years, but government always has in it to go beyond and above a manifesto, and we've done things like Amma Vadi. I don't know how many of you are aware of Amma Vadi. Amma Vadi ane concept enti ante literally door step దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీని పికప్ చేసుకుని చెకప్కి తీసుకొచ్చి ఆమెకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర దిగబెట్టి మళ్ళీ తర్వాత డెలివరీకి కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీకి పికింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ద డోర్ స్టెప్ అండ్ దెన్ dropping her again back along with the child at her doorstep. This is the most humane thing that I think my government has done. As a result, institutional deliveries have increased, infant mortality has reduced, maternal mortality also has reduced. And most importantly, young women are getting, the much needed, nutritious food. And the other thing I also will tell you, I'm working on something which is interesting and quite exciting. I was told by this company when I'm an industries minister, so I meet a lot of industrialists and companies. So Bharat Serum Ankunta company peru, they had come to meet me for their expansion, etc. So we were generally chatting. I know China and Nadigan, so what do you guys do? What is your product? He said, we are a women's healthcare company. I said, what exactly do you do in women's healthcare? Because it's a large subject. They said, we manufacture one of the vaccines, which is very, very unique and important, which is not in India, and we just export it. I said, what do you mean export it? He said, any woman with a negative blood group, like B negative, O negative, A negative, rhesus negative blood group, has a 14% more chance of a lot of loss of blood, and sometimes unfortunately, mortality rates are also quite high during pregnancy. Okay. They said this can be avoided if we give this vaccine when they turn adolescent, 14 or 15. So now I'm trying to work with them and see how Telangana can become the first state in India who can start doing the vaccines. Even if you save a few lives, I think it's useful. So these are the things. I mean, governance is not just about being static. You have to be dynamic.
You have to understand what the world is doing, what are the best practices across the world, how can you pick them up and how can you imbibe and do some of those things. సో కేటీఆర్ గారు నాది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉందండి. అదేంటంటే అబౌట్ మీరు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే స్కీమ్స్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ చెకప్ చేశారో ఎక్కువ దేర్ ఆల్ రూరల్ సెంట్రిక్, అంటే రూరల్ విమెన్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్, ఇల్లిటరేట్, పువర్ విమెన్ కోసం ఎక్కువగా మీరు అలాంటి పథకాలు తీసుకొచ్చారు అని రియలీ అప్రిషియేట్ దట్, బికాస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ అవసరం. కానీ మిడిల్ క్లాస్, అబవ్ మిడిల్ క్లాస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న ఎంతోమంది విమెన్, మాకు కూడా చాలా చాలా అంటే కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, విచ్ వీ వాంటెడ్ టు బీ ఇంక్లూజివ్ స్కీమ్స్లో మమ్మల్ని కూడా చేర్చుకోవాలని మా కోరిక, ఆశ. వాట్ యు ఆల్ సే? ఎస్. సో మీరు వీహబ్ లాంటిది ఒకటి తీసుకొచ్చారు, ఐ అప్రిషియేట్. బట్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ద గవర్నమెంట్ డూ ఫర్ విమెన్ లైక్ అస్? There's plenty to do. In fact, not just VHub and the 4 exclusive women industrial parks that we have set up are for women. And every industrial park, by the way, has 4 industrial parks. One in Sultanpur, one in Nandigam, one in, I think, Koheda. There's a 4th one as well, which I can't recall right now. But there are 4 dedicated industrial women parks, which are already up and running. And then in each and every industrial park in Telangana, we have 10% of the plots earmarked for women entrepreneurs. Likewise, VHub is a first of its kind initiative in the country, and it's only one of its kind, in fact, in the country now, where women entrepreneurs basically are the leaders. They also, of course, employ men and also others. So there's some things we've done, but on the whole, you're right. Rural women ki ivala meeru chuste basic subsistence kosam chala chestunnam. Ontara mahilala pension ante lepathe inka itaratra BD కార్మికులు అంటే మహిళా హెల్ప్ గ్రూప్స్ అంటే వాళ్ళకి చేసేది వాళ్ళకి చేస్తున్నాము. కానీ టౌన్స్ కాడికి వచ్చేసరికి యువర్ రైట్, ఎస్పెషలీ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్, దే ఫీల్ దట్ వీఆర్ ట్యాక్స్ పేయర్స్, ట్యాక్స్లు కడుతున్నాము, మాకేమొస్తుంది గవర్నమెంట్. వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వీ ఆల్సో డూ, నాట్ జస్ట్ ఫర్ విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ బట్ women employees at large also, is the basics, making sure like to keeping our city safe, making our city safe, and also promoting. In fact, one of the things I'm going to propose and one of the things I'm going to get done next term when we are elected back is to ensure that women also avail loans at a much lower cost. I mean, especially the SMEs, small and medium entrepreneurs. The big guys of course can help themselves, but I think women entrepreneurs especially need a lot of that help. Manufacturing lo, service sector lo kuda, that's one of the things I'm proposing to do next term. What are the things that you would love to see in Hyderabad, in Telangana, that are not there elsewhere in the country? वो हमें सुनने को मिले, देखने को मिले, तो उससे भी हम लोग तो कुछ प्लान कर सकते हैं. Basically 3 large hospitals in Hyderabad. Now we are adding 7 more, and we are doing more basti dawakhanas, and we are going to make sure that each of these institutions, women focused day will be celebrated. Arogya Mahila is the program. We are going to focus on women's health and make sure that they get the much needed attention. And most importantly, we've been doing a lot of safety things, especially cyber safety and also physical safety of young women and women at large. What we've been doing is Bharosa centers. What we've also been doing is she teams. We've also launched apps like Hawkeye. But I think a lot more needs to be done, so I'm open to ideas, open to suggestions, and see how we can constructively take this discussion forward. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ, మీరు ఇందాక ఇప్పుడు షీ టీమ్స్ భరోసా పాయింట్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ పాయింట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఒక మాట్లాడదామని. ఈ మధ్య మీరు రష్మిక మందన్న డీప్ ఫేక్ వీడియో మీద మీరు స్పందించారు, దాని గురించి మాట్లాడారు, స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేయాలని కూడా చెప్పారు. వాట్ అబౌట్ దీస్ విమెన్, ద అదర్ విమెన్ హు హ్యావ్ నో వాయిస్? అంటే మేమందరం ఒకవేళ సఫరర్స్, విక్టిమ్స్ అనుకోండి, ఏం చేయాలి, మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎందుకంటే జనరల్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే ఇవన్నీ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎనీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఎవరు వినిపించుకోవట్లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు. సో అందుకని క్రైమ్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్ అండి. అంటే ఎర్లియర్ నేను మొన్న I was sitting with some time ago I was sitting with some of our police officers, Stephen Ravindra garu, CV Anand garu, వీళ్ళందరితో ఒకసారి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే they said something very interesting. They said, sir, ఒకప్పుడు కొన్ని సెక్షన్స్ ఉండేటి, డెకాయిటరీ, బందిపోటుతనం, ఇట్లాంటివి, but now they have become redundant. Those sections have to be removed from the Indian Penal Code. And they said new age crime is also changing. Now most of the crime is cyber related. అంటే టెలిఫోన్ల ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా జరిగే క్రైమే పెరుగుతుంది. ప్లస్ అనానిమిటీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇస్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. సమ్టైమ్స్ యూ గెట్ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ సోషల్ మీడియా,
But sometimes, you start feeling like it is anti-social media. It's not social media. They are so toxic and so abusive sometimes. People, especially those who use bots. I'm talking about other opponent parties right now. వాళ్ళు కూడా బాగా మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తుంటారు. But I think women are subjected to more humiliation, more body shaming, more personalized, kind of very very uncouth attacks. అంటే చాలా అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్లో వల్గర్గా అబ్యూస్ చేసేది నేను కూడా చాలాసార్లు చూశాను. నేను because I follow a lot of women sports stars and other journalists and other people also. When you look at sometimes the way they respond when somebody body shames them or says something nasty about the way they've dressed, etc., you feel also insulted, like I said, at a basic human level. One of the things I'm doing, which I think has to be done ASAP, so we are drafting a very strong cybercrime legislation wherein offenders can actually be put in a jail if they actually outrage the modesty of a woman or a man on social media platforms. We are actually bringing that in. I know that will be subject to a lot of criticism. Wonderful, sir. No. But it will also be subject to a lot of criticism. So one of the things I am proposing to do is draft a strong legislation. The second thing I am proposing to do, రెండోది ఏమనుకుంటున్నానంటే మనకి ఇవాళ 100 ఉంది, 104 ఉంది, 108 ఉంది, 3 toll-free numbers where somebody can call and basically ask for an ambulance or a fire service, or even GHMC, you have a toll-free line. You can just call them and tell them that these are the things that are required. I am proposing to set up one single toll-free number for all women-related issues. It could be abuse, it could be social media, it could be any other complaint. Maybe we can have just one single number, again, manned by the government officials in such a way that they can route. If, say, for example, if the complaint is related to child abuse or domestic violence, it can be routed to the relevant department. Likewise, if the complaint is related to some kind of an incentive on an industrial scheme, it can be routed to the industries department. If it is related to some technology or some social media abuse, it can be related to the cybercrime department. So atla relate చేసేటట్టు ఒక సింగిల్ ఎంట్రీ పాయింట్ పెట్టాలి అనే ఆలోచన ఉంది. It can be manned by, again, both men and women. I think one stop shop లాగా ఒకటి పెడితే that will truly be helpful for all of us. What do you guys think? Yes. So యాక్చువల్గా ముంబై, ఢిల్లీ అలా కొన్ని ప్రాంతాల్లో 181 అని ఒక నంబర్ ఉంది. Okay. 181 is a number which again caters to such kind of things. అంటే women of any kind, అబ్యూస్ అవ్వచ్చు, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అవ్వచ్చు, దేనైనా సరే వాళ్ళు ఆ నంబర్ కాల్ చేస్తే మీరు అన్నట్టు they will direct. It's already there. 181. It is there, but it's again, it only offers limited services. I'm saying a one-stop 181 kind of is the one-stop number. Exactly. It covers all gamuts of life, including anything that you want to do on your own, education, or in general, what are my rights? That kind of a thing. Even for mental health, if you ask me, even mental health is a huge subject now. దానికి కూడా మనం we ignore it conveniently. A lot of times women go through, like for example, postpartum depression. People just take it very very easily, but and there is not enough counseling that happens. These are all the things. I mean, even adolescent young women, they can't talk, they won't talk to others, they go through their own series of issues. The only people they kind of lean on to is their friends, peer group. So atla, what are all the things that we can cover, then maybe come out with a solid solution. Again, if it has to be run by women, so be it, because you understand each other better. It can be done that way, or it can be a universal kind of thing where we can include everybody. సార్, ఇప్పుడు చాలామంది హోమ్ మేకర్స్ అండ్ కాలేజ్కి వెళ్ళే పిల్లలు, అలాగే ఇళ్లల్లో ఉండే ఓల్డ్ విమెన్, ఇలాంటి చాలామందికి కొన్ని చిన్న చితక కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సేఫ్టీ ఆన్ ద రోడ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇవన్నీ కాకపోయినా కూడా ఇళ్లల్లో కూడా కొంతమంది హోమ్ మేకర్స్ వాళ్ళ హెల్త్, వాళ్ళ వెల్నెస్ గురించి వాళ్ళు కన్సర్న్ ఉంది వాళ్ళకి. కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ చేసుకోవాలి, హౌ టు గో టు అ జిమ్, అంటే చాలామందికి ఆ ధైర్యం ఉండదు టు గో టు అన్ ఓపెన్ జిమ్స్. సో ఇలాంటి విమెన్ కోసం సేఫర్ ప్లేసెస్, సెక్యూర్డ్ ప్లేసెస్, ఇంక్రీజింగ్ ద సెక్యూరిటీ సర్వేలెన్స్, ఇదేమైనా పాసిబుల్ అవుతుందా? I'll do one thing. Now that's a great idea. Can we do this? See, let's not make this an election thing. Yeah. I'm confident I'll win, don't worry. I'm coming back. Usme koi shak nahi. Because we've done good work, I'm winning back. I have no doubt in my mind. I don't think even opposition knows this, but they're generally acting smart. But having said that, I don't want to sound too boorish, but we can do one thing. If you guys agree, let's set a date
let's set a date in December prior to 15th. Yeah. Between 3rd and 15th, you pick a date. Let me know. Bring in some ideas. Brainstorm. Bring in some ideas. I will make a women manifesto for the next 5 years. Wow! Amazing! No, I will make this. Yes. I promise you this. I promise you this. There are n number of things that can be done. Like you said, you're absolutely right. Gated community lo unte oka gym untundi, akkada you have a secure feeling, so you go. What about outside of gated communities, in colonies, in bastis, in slums? My corporator from Sitafal Mandi is here. This young lady needs introduction. Her name is Samala Hema. She used to be a Google employee. She's now a PhD. My PhD would just in Monane. She came in on her own and she is now our corporator from Sitafal Mandi. A young woman who you should certainly watch out for. She has a lot of promising future. And itlanti ammayilu politics lo kuda ravali. Can't just be about just being entrepreneurs and other things. It also is about participation in political system as well. Of course, I'll get some criticism on that. I know. దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను. కానీ what I'm promising you is between 3rd December when we win the election and 15th, because I need a break also. ఆ మధ్యలో let's pick a date. And you guys in the meantime brainstorm a bit, come out with an agenda for the road ahead for next 5 years. Women gyms పెట్టాలి, women university ఒకటి ఉంది, ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ని హెల్త్ని ఎట్లా సెంటర్ స్టేజ్కి తీసుకొని రావాలి. లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ, మై డ్రీమ్ ఈజ్ ఆల్సో టు హ్యావ్ హాప్ ఆన్ హాప్ ఆఫ్ షటిల్స్, మీనింగ్ ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ పెట్టి మీరు స్టేషన్లో దిగంగానే ఒక 3-4 కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఫ్రీ సర్వీస్. గోయింగ్ హోమ్ షుడ్ బి ఈజీ. యూ షుడ్ నాట్ అగైన్ ఫీల్ దట్ నేను మళ్ళీ అక్కడ దిగి నడుచుకుంటా పోవాలి అంటే మధ్యలో ఒక 3-4 వెధవలు ఉంటారు. ఇట్లాంటి నాన్ సెన్స్ ఉండకూడదు అంటే యూ షుడ్ ఫీల్ సేఫ్. యూ షుడ్ హ్యావ్ దీస్ వెహికల్స్ విచ్ ఆర్ basically again fully equipped with security cameras and installations, where if somebody does something nonsense and nuisance, it should be immediately reported and action should be taken. So అందులో కొన్ని చేయొచ్చు, కొన్ని మెల్లి చేయాలి. కాబట్టి we need to figure out what can be done in the short term, medium term, long term. And how can we draw out a map and communicate to the rest of the country that this is something we are doing, and rest of India can follow. అతి తక్కువ పెట్టుబడి, అత్యధిక లాభం. 4 సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీగంధం చెట్ల ఫ్లాట్లు మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ, అమెజాన్, జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర. స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి. శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్స్ 9100007255.